الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آمنت بالله وصدق الله العظيم. صلوات जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे बिरादरम अज़ीज़म रजब अली मीर जो सूरह यासीन से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की ये बाबरकत दिन बाबरकत रातें सातें बहुत तेज़ी से गुजरती चली जा रही हैं और एहसास भी नहीं होता कि आधे से ज़्यादा महीना गुजर गया। महसूस होता है कि कल की बात है। बस दुआ करते हैं कि खुदावंद ज़ुल जलाल हमारी इबादत को मनाजात को कबूल और मंजूर फरमाए और बिलखुसूस वो मोमिनीन जिन मोमिनीन ने इस रमज़ान को अपने बुज़ुर्गों अपने मरहूमीन के सिलसिले में जो है वो भरपूर तरीके से तैयारी की। मौला हमारे इन लवाहिकीन की और इन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और इन सातों को और इन काविशों को जो है वो कबूल मंजूर फरमा कर इनके बुलंद दर्जात फरमा। आज की मजलिस जो है वो आज का जो दर्स है आज की जो खुसूसी नशिस्त है इसको अल्हम्दुलिल्लाह दो ख़ानदानों ने दो खानवादों ने जो है वो आपस में बांटा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन की एक ख्वाहिश है कि वो भरपूर तरीके से जो है वो एक तो कार इमाम में शरीक हों और दूसरा वो अपने मरहूमीन के लिए जो है वो इसाल करें। तो आज की जो खुसूसी नशिस्त है बताता चलूँ कि लेक्चर जो है जो कि खुसूसी तौर पर हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा नक़वी साहब हमारे साथ मौजूद। क़िबला आपको जो है स्पॉन्सर किया गया है रजब अली मीर और बिरादरान ने और रजब अली मीर साहब और आपके बिरादरान ने जो ख्वाहिश ज़ाहिर की आज के लेक्चर को स्पॉन्सर करने की वो अपने वालिदैन की सेहत व सलामती के लिए। तो दुआ करते हैं कि तमाम हाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि मौसूफ़ के वालिदैन की सेहत व सलामती के लिए और इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए।
اور آج کا جو مکمل افطار کا پروگرام ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ صدر صاحب کی سرپرستی میں ہم 3 کورس میل جو ہے وہ تو کم از کم کھاتے ہی ہیں روز الحمدللہ. اور یہی افطاریوں کا جو ہاں جی 5 دی گل کرو جی، واقعی حقیقت ہے کہ الحمدللہ 5 کورس میل جو ہے وہ ہم روز تناول فرما رہے ہیں. تمام مومنین جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ دے رہے ہیں. اور آج کا جو خصوصی 5 کورس میل ہے، آج کی جو خصوصی افطار ہے، وہ بھی ہمارے اس ادارے کے ٹرسٹی، ہم سب کے جانے پہچانے آصف علی ببو صاحب، اس ادارے کے ٹریجرر جناب دلشاد عباس صاحب، اور ہمارے مرد مومن نعیم دل بہار بھائی، ان تمام تینوں بھائیوں نے جو ہے وہ آج اس افطار کا جو بیڑا اٹھایا ہے. اور اس کی خصوصی وجہ جو ہے وہ ان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مومنین تمام بھی جتنے بھی مومنین اس عبادت خواہ میں اس وقت موجود ہیں، آپ سے درخواست کروں گا کہ ان برادران کی والدہ محترمہ اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ محمد وآل محمد. بلندتر صلوات. ہماری کوشش ہے کہ مولانا صاحب سے زیادہ سنیں، لیکن چند گزارشات بہت ضروری ہیں. ان گزارشات کے لیے میں دعوت دوں گا ادارے کے سرپرست، ادارے کے صدر جناب رانا عشرت صاحب سے کہ وہ آئیے اور وہ گزارشات آپ کی سواتوں کے لیے ہدیہ کریں. پر محمد وآل محمد صلوات. درود بھیجو محمد وآل محمد پہ. ہاشمی صاحب نے گزارشات کے لیے کہا، میں تو ویسے ربائی سنانے کے لیے آیا تھا، لیکن انشاءاللہ کل پرسوں میں آپ سے عرض کروں گا کہ عراق اور سیریا میں جو حالات ہیں وہ سبھی آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے مجھے آپ سے اپیل کرنی ہوگی. اور میرا جو پروگرام میرا تو یہ ہے کہ تقریباً 10,000 پاؤنڈ تک ہم لوگ اکٹھا کریں، لیکن یہ دیکھیں گے کہ آپ اس میں کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اب درود بھیجے محمد وآل محمد. رک گیا روداد اصاف جلی کہتے ہوئے، رک گیا روداد اصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں ہچکچاتا ہے تو ولی کو تو ولی کہتے ہوئے. جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے. یا کوسین کے قریب علی کا بیان ہے، کوسین کے قریب علی کا بیان ہے، کرسی کے ارد گرد علی کا نشان ہے. حیدر تیرے مقام کو وہ کیا سمجھ سکے، جس کی نظر کی آخری حد یہ آسمان ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے ہیں، محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے ہیں، اور ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے ہیں. رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے ہیں. میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، یہ ویسے مجھے پڑھنا تو 1-2 دن پہلے تھا کچھ، لیکن وہ ابھی نہیں، پھر انشاءاللہ اگلے جشن پہ کچھ ہے. اب آپ بلائیں گے آغا صاحب کو. بسم اللہ محمد صلوات. مومنین اکرام، یہ تھے رانا عشرت صاحب، بہت ہی سادگی میں الحمدللہ گزارشات بھی کر دیتے ہیں اور اپنا شوق بھی پورا کر دیتے ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ لیجئے. اب ہماری خوش قسمتی الحمدللہ ادارہ معارف اسلام برمنگھم حسینیہ ماسک میں موجود ہمارے بہت ہی احترام اور عزت سے دعوت دوں گا حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیے، اور ایک خصوصی ٹاپک جو آج ہم نے مختص کیا وہ ہے حقوق و فرائض
वालिदैन के लिए और औलाद के लिए। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हमने जसारत की क़िबला से कि वो इस टॉपिक पे गुफ्तगू करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد اللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your siyam and qiyam, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept the efforts of the mu'mineen in these blessed days of the holy month of Ramadan. A point of clarification, the subject given to me was 2 subjects for 2 days. One was on Tawheed and another one was on the rights of children and parents. I chose to speak about Tawheed today, and inshallah I will speak about the rights of the children and parents tomorrow. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. There is one relationship between man and Allah subhanahu wa ta'ala. And there is a famous hadith of the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, that says, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. One who knows himself certainly and indeed knows his Lord. One of the fundamental principles of Islam is to know Allah subhanahu wa ta'ala, is to know the Lord. There is an innate acceptance of the human being from within of the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no atheist on earth. When we speak about atheist from the depth of the meaning of atheism, then atheism is someone who does not believe in the existence of God. Atheist is someone who does not recognize God or does not believe in the existence of God. But when the same atheist is put in a spot, or when the same individual, forget the word atheist, remove the word atheist from the equation, just keep someone who does not believe in God. If that very individual was to be put in a position where he is faced with a huge storm and there is nothing, no power that can save him, at that moment you ask him, do you think, oh man, that there is something that can save you, that there is something that can come to your aid? His response will be, yes. I feel something will save me. What he does not realize is that something is Allah subhanahu wa ta'ala. What that individual does not realize is that that very thing, no matter what it is, it could be just a straw upon which he wants to hang. It could be anything that he may imagine that can save him, that can come or bring him to the point of salvation. That is God.
knowing God, understanding God, recognizing God, trying to understand what Allah subhanahu wa ta'ala is one of the fundamental issues within you and I. If I do not know my God, then I have a huge problem and a crisis within me, that I may keep saying La ilaha illallah, there is no God but Allah, but I don't know who this Allah subhanahu wa ta'ala is. Human being has a crooked mind. And in this crooked mind, this human being thinks that he believes in God. He starts to understand God in his own way, because he is a human being and he lives within the human condition. He thinks that God thinks like him. He thinks that God functions like him. So sometimes, and I'm going to speak about a couple of things, please do not judge me until I have finished my lecture. When sometimes you make a deal with God and you say, you know what, if you do this for me, I will do this for you in return. We make this kind of a deal with Allah subhanahu wa ta'ala. We say to him, Ya Allah, if you do this for me, I'll pray 2 rakat namaz. That is the mentality with which I worship God. That is the mentality with which I want to see God. I see him as something like me. What I fail to understand is that my 2 rakat namaz does not benefit God even in iota. What I don't realize is that the 2 rakat salat or 1,000,000 rakat salat that I pray does not benefit God or does not move him in any which way. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. If you do good only for yourself. And if you do evil, it is for your own sake, not for Allah subhanahu wa ta'ala. Neither does your or my salah increase an iota in Allah subhanahu wa ta'ala's treasure or honor, nor does it decrease anything if I do not pray or fast. If I do it, it is for my own benefit. What is my Lord? Who is he? Have I ever thought of him? Have I ever even begun to realize what Allah subhanahu wa ta'ala is? My idea is that he is someone who listens to me. I humanize God's functions sometimes, and I feel that he works. Let us take an example, and then I move forward. In this dua of Ramadan that we are reciting, one of the du'as that we will recite inshallah after Maghrib or after Isha, there is one which is written here. Oh, both of them are there. I did not see the other one. In that particular supplication, it says, Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Oh Allah, enter happiness in the inhabitants of the people of the grave, or the people inside the grave. So I am asking Allah to do this. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Allahumma ashbi' kulla ja'i'. Oh Allah, feed the hungry. Allahumma ksu kulla uryan. Oh Allah, clothe a naked person. My question is, do I think in my mind that who am I, first of all, to tell God to do this? Who am I? Who am I to tell God, clothe a poor person? Imagine it. If you don't say it, will that man remain naked? If I don't ask for his stomach to be filled, will Allah abandon him? So what am I doing here? Oh Allah, do it. Who are you to tell God to do this? Who are you? Who am I to ask Allah subhanahu wa ta'ala to feed someone who is hungry? Nothing. I am absolutely nothing. But because I don't understand what I am saying, because I never ponder or reflect over what I say, I just do it like a parrot all the time. Allah subhanahu wa ta'ala does it, whether I ask him or not. This dua, rather than me asking Allah subhanahu wa ta'ala to go and feed a poor person, he will feed whether I ask or not. He will look after the person whether I pray or do not pray, because it is his responsibility. He is the Rabb. That individual is the Marboob. What the meaning of this supplication is the moment I think about a poor man and I talk to Allah about a poor man, I realize the existence of a poor man, and I take the responsibility of being the Caliph of Allah on earth and going to do my responsibility to feed him.
It doesn't. It does not mean that my supplication moves God from his position. Do you think Allah is moved by my supplication? If Allah in the best of his wisdom has decided that somebody has to die, do you think I will be able to move that position of Allah subhanahu wa ta'ala? Do you think my wisdom will be better or higher than that of God? Never. It can never be possible. So what is it about Allah subhanahu wa ta'ala? What do I know about God? What do I understand about God? I deal with him like a businessman, as if he is a businessman, because I function as a businessman. For me it is take and receive, receive and give and receive. That is the dealing I know, that is what I am conditioned with, that is how I understand. And when it comes to God, I do exactly the same thing with him. Where is he? In the salat you will say, I am praying 3 rakat namaz qurbatan ila Allah. So what are you seeking in this salat? And what I am seeking in this salat is proximity of Allah subhanahu wa ta'ala. Is that not true? What I am seeking from my salat is proximity to Allah subhanahu wa ta'ala. When I go to Hajj, I am seeking proximity to Allah subhanahu wa ta'ala. When I give my khums, I am seeking proximity to Allah subhanahu wa ta'ala. When I feed a poor person, but what does proximity mean? What does it mean? Qarabat of Allah subhanahu wa ta'ala, qurbatan ila Allah. What does it mean? Allah says, regarding the soul, he says, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. We are closer than you can ever be, but you do not see it. That's soul, huh? That's soul. Can Allah be even closer? Yes. Allah says, we are closer to you than your own jugular vein. We are closer to you than your own jugular vein. So what closeness am I seeking? Can there be anything closer to my own jugular vein? Can there be? Allah says yes. إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Allah is a partition between man and his conscience. Can there be anything closer than that? So what proximity am I seeking of God? أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Wherever you turn, you will see nothing but the face of God. So what proximity am I seeking? Because I don't think my salat is a salat because I have been told, pray 3 rakat namaz of Maghrib, I pray 3 rakat namaz of Maghrib. Pray Fajr, I pray Fajr. But what proximity am I seeking? What is the meaning of this proximity? If I do not know God, look at the God that I worship and be with me. Look at the Allah that I worship. And probably you worship a different God, but I will talk about my God and the God that I worship. And then you will probably be able to relate to what God I worship. My God is He who I can talk to and deal with like a businessman. This is my understanding of God. This is how we as a human being, or we as people who don't reflect. In Salat of Fajr, after the namaz of Fajr, you recite a dua. Ta'qibat of Salat al-Fajr, there is a dua. In this supplication, we say, Bismillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Right? This is the supplication we recite. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. There is no God but you. Subhanak, glory be to you. إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. I am the unjust to myself. And then the supplication goes on. Listen to this God that I am worshipping. The supplication goes on. Early in the morning, I have not brushed my teeth. I have prayed my Fajr prayers. I am now praying to Allah subhanahu wa ta'ala. I reach a point in this supplication when I say, Masha Allah, la masha an-nas. Allah, whatever Allah wills will happen. Nothing that man wills will happen. Masha Allah, only the will of God will prevail. Nothing that a human being wishes will happen. This is Fajr namaz. Masha Allah,
La ma sha'a an-nas. Only that will happen that Allah wishes. None of that will happen that man wishes. Ma sha'a Allah. Wa in kariha an-nas. Only that will happen that Allah wills, even if man does not like. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الله رب العالمين. He is enough for me as far as the sustainer is concerned. He is enough for me as far as someone who looks after me is concerned. The cherisher is concerned. The nourisher is concerned. It is He. He gives me everything. I am scared of none. I know that only that will touch me, that He desires. None of that will touch me that man will ever desire. I have recited. Can you imagine the confidence that I have about Allah in me when I say this in the morning? But see what happens. The moment I have recited this or I have prayed this dua and I leave outside my house and a black cat uncrosses the road, for example. The moment I have recited this dua, huge dua, what a huge dua I have recited, huh? MashaAllah. La ma sha'a an-nas. Only that will happen that Allah wills. None of that will happen that man will ever will. I have said this to Allah subhanahu wa ta'ala. Now I leave and suddenly a black cat crosses my road. Ya Allah. Now my God is scared of that black cat. That very God who is everything, who is Qadirun ala kulli shay, who is my Lord, who is my nourisher, who is my sustainer, who is everything. Suddenly, this God is now scared of the cat, the black cat that has crossed the road. Is that the God I worship? My God is He who is worshipped because I want to enter paradise. Please think about this with me. The God that I worship is a God because He is going to award me and reward me paradise. No. My God is He who I am seeking release from the fire of hell. This is the God that I worship. So, that means my end game, my aim, final aim is I want to enter paradise. So I am worshiping God because I want to enter paradise. And I am worshiping God because I am seeking release from the fire of hell. That means God is a means, not a goal Himself. Allahu Akbar. That means God is a means, not the goal. And if God is not a goal, then God cannot be God. If God is only a means of achieving paradise, then that God cannot be God. He can be anything but Allah subhanahu wa ta'ala. Amir al-Mu'mineen says to Allah subhanahu wa ta'ala, He says, مَا عَبَدْتُكَ خَوْفًا مِنَّا